Hi guys and welcome back to Street Talk. I'm your host Mheshimiwa Bendawa. Hey, maneno ya Naivasha simetrend. So imekuwa hii weekend ndo mademu wanapelekwa pale wapi? Naivasha. Lakini si mademu wanapelekwa jo. Ni historia safari rare. Safari rare. Ama Kikuyu don't mind me. So tutakuwa na event pale, ni kitu ilianziwa kitambo sana. I think 1953 during the coronation by then the second England, the Queen Elizabeth II wa pale England. So ni kitu imekuwa happen now and then ya East Africa, but now imerudi after 19 years, I guess 19 years. So kutakuwa na event pale weekend, watu wanateremka, as you can hear from the background. Maybe I'm at Naivasha but sijui so but nataka kuelewa hii story juu ina trend sana, like mademu kasimu atakapeleka off ka flight mode, unakaa hivi demu yako anakuambia sijui hayuko, sijui yako wapi, kumbe ameenda na Subaru Boys. And I have one of my Subaru Boys with me here. Then my cameraman, nataka tuende mpaka kwa Subaru Boys wangu. Hebu kuja kwanza wamuone Cladi. Subaru Boys ako hapa. Ndiye nataka atuelezee history ya huko tena na ile expectation tuko nayo tena, na kwa nini vitu zingine zina happen pale sana sana kwa relationship. Nataka tuongelee story ya relationship, lakini lazima tukuze history ya Naivasha pale safari rally. Yes, young man, introduce yourself very fast. I know you have been here before, but tell the viewers here umerudi. Thank you very much. I'm back, my viewers, from where you are watching us from. My name is Joseph Muchoki. I know we have interacted a number of times. Ni mimi tuko na nyinyi, tuchape hii maneno, tujue venye maisha inaendelea kwa vijana na watu wa young kama sisi, tusonge pamoja na hiyo rada. Asante sana. So Mr. Joseph, yes, tuko na shida. Weekend kutoka Thursday inakuja hapa mpaka Tuesday, mademu wetu flight mode. Najua vijana tumeumia na wengi pia wameumia huko nje, lakini pia kuna vyenye lazima tujiseti kabisa, ndio tukrad juu ya hii maneno na tujipange sawa sawa juu ya hii maneno, manake lazima ukisonga na hiyo mtaratara pia yule madam pia ukuwe unamweka vizuri, ndio ataburikane pia, manake anataka kujitaburisha vizuri ajulikane. So kama Subaru Boys mmepagaje juu wewe, najua wewe vile umekladi hivi, kuna kasubaru kako kako somewhere maybe being fueled kateremke. Enye hii maisha nayo ni lazima kukaa vizuri, na ni lazima kujiseti. So na kenye tuko nayo lazima tushow, ndio tutiane moyo tu move on. So lazima kama ni hiyo mpenzi wako pia umweke fiti, atende pale achangamke, na mwenye utaweka wako vibaya chunga sana, manake anajua kuna wenye wako fiti sana, utaona amechomokwa na yeye. So karada, kuna watu wanauliza history ni lazima Subaru, watu wa Probox hawezi kuja bana. Sijui nani alisema hii maneno ni ya Subaru. I think it is overrated. Lakini kila venye tu uko unaweza teremka hapa chini na enjoy kivyako hivyo, piga sherehe kabisa. So watu pale wanaenda kujiangalilia WRC zile masafari rare. Kweli kabisa. So si maneno za madem. Kuna wale wanaenda na mpango zao za kikando, lakini ile main agenda ya kwenda pale ni kufurahia hao na wakichapa kazi yao vile wanajua vizuri, wakifanya vilivyo. So wakisonga pale, lakini wenye wako na mpango zingine bado, summit is around, lakini kama ni iligo achana, utalose life yako. We are calling upon the government now ikam through kwa watu kama sisi wanyoge wenye hatujui mbele wala nyuma, mademu wetu wasitekwe mazee. So tuna call up for lockdown on Thursday. Anyway, forget about everything about Naivasha. So nataka tuongelee story ya relationship. Yes, we have a lot of problem. We have a relationship tussles here and there. We have been experiencing death, homicides, hizi vita za kinyumbani. So watu walianzana vizuri. Ni nini huwa ina end up like campus. Tunaona watu wanauana ovyo ovyo juu ya mapenzi.
Ni nini, hebu tuelezee hizi ma feelings zote na hii ega inatoka wapi? Kwangu mimi najua kitu baya sana, everything that takes or have to engage your emotions ni kitu mbaya sana kwa life, na everyone need to be very sensitive about them. When you come to anything that engage your mind and your feelings and your emotions, you are supposed to think how to go about them, even if it means talking to people, because you see we get moves to either positively or negatively, and once you get those negative influences in your life, you have a likelihood hata ya kujitoa kujitia kitanzi kwa life. Lakini mimi venye naweza sema watu wa come out waongee vizuri, waongee na marafiki zao na bogi, yani unaambia hii ndio na pass through mimi. There is a perception in society like a man is allowed in quotes is allowed to cheat, whereas the other one, when a lady cheats, ina feel like inauma sana. Kwa nini coin roll side moja? I think ni kitu tulipata kwa community, na there is nothing much we may not do, we may do about it. Lakini to serve justice is to say each and every person we are all equal, either gender we are all equal. Ni venye tu perception ya society iko very different, it is bias. Na venye mimi naweza sema si ati hata mwanaume kucheat bado it is allowed or it is the best way to move. No, it is not even allowed even for that lady to walk that path. Either way it is wrong and it should be condemned. So ile kitu watu wanafaa kujifunza, you should train yourself to be faithful, ujiweke hizo mikakati ndio uweze ku move on, na all those things, that everything that you do today it will have some other implications in the future. We had several cases at universities. I know you have been to the universities, and our good friend Crispa, yule ndovu mkuu huyo na calligraph pale walichapa kitu ya KU. Ati KU hakunaga masomo bana. So hii historia ya mayuni, instead ya getting graduates wa maana pale masomo, sijui wanaenda stories zingine. Mi venye naweza sema tu is each and every person is different. Na kila place unaenda, every time you go to a different environment, you have to purpose and you have to tell yourself whatever thing that took you there, and you have to remain focused to the end. Either way, okay, there is some deviations that will come along, there shall come some influences from, okay, depending with the environment, because it will generate its own energy to influence you differently from what you believe. Lakini ile kitu ya maana sana ni kumake decision yako, jua chenye unataka kufanya kwa life. Si mapenzi imekupeleka hapo, each and everything got its time. Hata kama ni hivyo ni mapenzi, because sometimes it may come along that you get your mate there, or your partner, your future partner, or your wife rather. There it all depends. Kitu ya kwanza yenye ilikupeleka hapo basic ni kupata masomo. Ukishapata masomo then wife atakama along, lakini ukikosa hiyo masomo your life gets messed up. Hata huyo mde mwenye mlikuwa na yeye, huyo manzi atakuacha tu. So ile kitu ya maana, focus on the main agenda, then other things shall come, they shall follow. That's what I would say. Sasa alafu ni nini gumu sana kwa wanaume kuelewa, like maybe wanaenda to an extra mile, anachukua kisu ama anafanya anything weird to the lady maybe mwenye ali take time akamkatia kidogo, akaingia box, alikuwa anampenda, then all of a sudden ameturn kuwa the most illegal, the most wrong, the most weird person, na akamuua. What I would say, there is no one that is perfect, and we respond differently when we face challenges. Na kama kuna kitu uumiza watu na ni kila mtu ni betrayal. Once you feel betrayed, there is a way that we expect you to react in in a very different manner, and some people may even act in a very weird way, and you may find amefanya kitendo yenye ameishi ku regret, though hiyo time alikuwa na feel this is the only thing yenye naweza fanya ni feel pia mimi nimestabilize ile kitu. Huyo mtu maybe amecheat, amefanya kitu, amenidharau, maybe amepata na mtu mpoa kuniliko, so ile kitu mimi naweza fanya ndio tu nipate equalizer, ni kwenda na kumanda huyo mtu. Lakini mimi venye naweza sema tunafaa kujiconfine na kuconvince our mind, whatever thing is wrong, two wrongs cannot make a right. So the best thing is to do is confine your mind, tell your mind that what you need to do, this is the new path that you want to take. Go talk to people and your friends, tell them whatever thing that happened, they will help your mind to stabilize and to do the thing that is right.
Okay, they say in research by 2035, 10 years from now, 10, 15 years from now, we will be having so many single mothers out there. Does this mean men are becoming so useless in life, like they cannot handle their wives? Like, mbona hizi ndoa zinavunjika haraka hivyo sana? Unless in our past days. Number one thing we need to understand is that man is like the propeller of that house. And kama the man of the house they have become irresponsible, well, definitely you know that marriage cannot work out. Sometimes your wife may shake a little bit, but if you sober enough, you'll bring them to equilibrium and you'll be in a position to stabilize that marriage. But if at all we mwanaume umekataa responsibility zako, umekataa kuact like the man of the house, uja bring your house in order. When things are going south, you can take them to the right path. If you miss that point of responsibility, definitely it will happen. Another thing that you see is most of the guys, when they face some few challenges in life, unaona mtu give up na life so fast, maybe because the responsibility are so much overwhelming. Unaona mtu ameamua maybe acha mimi ni jinyonge. Like we have so many the issue to do with suicidal cases, the men being the main affected gender is so rampant as per now. But what I would say, we need to empower young men, we need to empower our boys so that they may understand their position in our community. Sasa tukimalizia hapa mtazamaji, nataka utuelezee hapa kitu moja tu hapa So I have my girlfriend na tukikaa sasa hivi na then aone maybe nimeenda astray na vile na maneno inaelekea na kana mtishia hivi, what is she supposed to do? Like for example, kuna watu wanasemaga ndoa ni kuvumilia. Sasa nitavumilia aje pale nikiwa kama msichana, yet naona this is suicidal, like it's almost killing myself because napea huyu mtu chance na ako almost killing me. So what would be a good advice for such kind of a person mwenye haoni changes kwa partner wake? Venye naweza sema yenyewe hakuna ile ndoa tunaweza sema inakuwa perfect. There is no union that is perfect. There is some imperfections, but again, the only route that you may advise anyone maybe to give a break, if in case there is violence in that marriage. In case there is violence in that marriage, that time you can opt, first of all, to give it a break. You can give it a break for some time. Then you can, at least, you know the friends of your husband, maybe. You know, my husband is so-and-so is his close friend. You can go and talk to his friends and maybe advise them, even to part of his family, relatives. Tell them, talk to your man, talk to your relative, now my husband. Try to speak some sense in him, because I don't think he is in his right mind. Again, when he is sober, you can try also to speak to him and tell him, I think things are not working the best way. They are not working the way we would expect them to work. And maybe recommend or commend him to even a psychiatrist for counseling. It will still help him, because you might not know the deeper things that are affecting him, that he is not even speaking them out. He is not open enough to you to tell you whatever things that are disturbing him, because you might even think you are the problem, and it is totally different from that case. He got some other things that are affecting his brain and his mind, and he cannot function normally. So what I would say, if there is some violence in your marriage, in your union, that time you can give it a break, but not just forever. Think of a solution how you'll help this man, because the very time you loved him, you meant is for forever. So think of how he can get help from wherever place that you can get, and also to the counselors. They will help him, and he will stabilize and come back to his normal mind, and he will live on in a sober way. Asante sana. Okay, sitaki tuchelewe na hii event ya Naivasha, na nasikia kwa background ishaanza ku happen, so tunakimbia pale sana. Weekend ikifika tuende tupige sherehe. So asante sana Mr. Joseph. I'll give you just less than 1 minute. Tell these people where they can find you, na what you do. Maybe you can find your customers here, then usalimie mrembo wako. I know you have one. Hao wengine sijui ulitoa wapi. Tell me. Thank you very much. Mtazamaji, nimefurahia sana. Thank you for having a conversation with us. I would like to say hi to my wife, my dear wife, Catherine, wherever she is, and our dear daughter.
We really feel blessed even to be in this union, and wenye hamja join bado hii union bado ya marriage, doa ni mzuri, doa ni tamu. We kumana mchumba wako kidogo kidogo, chapeni sherehe pamoja, make her feel good, make her happy. She is the only gem that you have that will make your life even sweeter and better. There is no any other way. I would also like to say hi to my fans. And by the way, I don't know whether you know, I'm a professional veterinary doctor. I deal with pets, more animals. If you got one, you can find me and we can help each other. In case you want a security dog, I'm a breeder. I got German Shepherds. I got all those breeds that you may need. You can contact me. My number is 0713978972. Email josephmuchoki93@gmail. Through all those platforms, you'll see me, Facebook, Muchoki J Vet. You'll find me in those platforms and some more other platforms, but I think those are the most common. If you find me there, you can contact us and talk to me, and things will be sorted out. Thank you very much. Have a blessed evening. Tukipiga sherehe pale Naivasha, baya sana.